Hello guys. Banting ni. Hello guys. Malaan na sad mi sa Bislig. Bislig. Mag-planting. Plan by Musaka. Can you imagine all the things that we can find? Can we go on an adventure? We could go around the world. Can you imagine all the things that fill our minds? I wanna see oceans. I wanna see ulan guys. Ya guys, ay pagulan guys. Underneath the night skies, and we go on an adventure. I promise I can be the one to hold you tight. 'Cause I can't wait till next time. Hi guys, welcome to my vlog. Continue. Wala ka sa niya. It's gonna be our adventure. We could go around the world. Can you imagine all the things that we'd create? It's gonna be our adventure. Sir. We could go around the world. Can you imagine all the memories we'll Mana siya pirma? make? Asam ng pusas. Sasina. I wanna climb mountains to the highest peak and see everything he's wanted us to see. It's gonna be our Sasa na adventure. kabag. Kung ano mo pirma. I don't care as long as you're Ganda man with pusas. me. Sasa na natin eh. May pirma na. May pirma na. I just can't wait till we're free. Nalilibritan ng gusto ka. Ang nipis ako. Wanted ni tawanan. Dulang-dulang. Mulangin. So, I know for sure na first timers ang ato ang mga bisita karong adlaw diri sa atong Arboretum, and we hope nga you will enjoy no ang inyong pagstay overnight diri sa atong Arboretum. Then we hope nga ma-fall in love mo sa ato ang city of Bislig, labi na sa ato ang mga tourist destinations diri sa Bislig City. And now we would like to acknowledge ang atong mga groups nga naa diri karon to participate sa atong event. So once ma-mention ako ang inyong group, please stand lang para makaila-ila mo na no, sa Centro Bislig. Okay, we have Musaka, or the Mountain Skater Asian Club Adventure. Okay, a sounding applause please. Thank you, moms and sirs. Now we also have George T. of Higher Ground. Thank you, sir. We also have Romeo Pabatan of Batang Layak Outdoor. We go on an adventure. Thank you, sir. We also have Sun Steward of Nature. Thank you, po. And we also have Caboras Peak. We could go around Thank the you. world. Can you imagine all the And things that we fill also our have minds? Kamit Paag. Thank you so much. So salamat yun sa inyo ang pag-anhi diri sa ato bisang pa sa kalayo, gianhi mo para mabisita sa ato ang lugar sa Bislig City. And now, to formally welcome us all, let's give a sounding applause sa GMO for Mamerto Vivalbares. And of course, ang atong mga participating 'Cause I don't wanna wait till next time. and fair, this Arboretum, kanang Musaka Group, Mountaineers, ang Scaler of Asian Club Adventure, George T. of Higher Ground, and Romeo Mabataw of Batang Layak Outdoor, Son of Steward of Nature. So, murag committed din dito sa mga isang Arboretum kay Steward of Nature, Caboras Peak, and kami Paag. Welcome to this activity in atong We could go around the world. Can you imagine all the things that we The message of Executive Assistant Sir Ilaw. How about It's sir? gonna be our A sounding adventure. applause please. We could go around the world. Can you imagine all the memories we'll make? thank you, Madam MC. And good morning sa atong Councilor Mamerto, sa atong former Sindro sa Bislig. And see sa everything inyo he's tanan, wanted good morning. us to see. Ako lang pero, di ba sa sabi pa rin, kita-gadabaw naman eh. Ako nga lang is Renato Lau. Ang A is my middle name.
abuso sa abuso actually is from this league. Ang love is from Davao. When you say regrowing, ano, ibalikan, gilapkasan, giabunuhan, gipatako. At this juncture, let us hear the inspirational message. An inspirational message will be given to us by Sir George T. of Higher Ground. A sounding applause, please. May buntag sa tanan. Buntag. In behalf sa mga, sir, sa Montenegro community, gusto salamat sa inyo, sir, sa pag-welcome sa mga dinig. Especially sa inyo ang massive na effort through DNR, sa police, and everyone na nasa government agencies. Ikan sa pagkakasing gusto namin salamat. So, it's an honor for us na na-agree, participate, na may part sa eksena sa pagtanong, sa celebration sa birthday. So, kaya kung isa-isa yung pangalan sa Provincial sa mga kasing salamat sa tanang mga participants na sabay na magkaroon. Ayos, alright. Race of Sun Steward of Nature. A sounding applause. I'm Grace. I come from Steward of Nature, particularly sa Turil of Davao City. In behalf sa Puang Grupo, I would like to thank Centro and Pendro of this big city for welcoming us, for the warm welcome. Pagkanindot gyud sa Surigao, no? Pagkakita na mo dito sa I Love This League, nagkarakara lang late na old kay napapicture me. Interested kayo mi nga i-promote ang Bislig City to sa mga kapwa Davaoeños. Sige pagani ni pangutana diha sa kalendarya ko sa next na mga municipality. Because last week during the Holy Week, we have been to Oriental and the Oro, and then mo na punta niya mo ang gusto at doon. So salamat kayo sa pag-welcome. And since this is an inspirational message, makita na to sa audience kaya daghan po yung mga kabatanunan. In fact, sa kami paag, na po sila yung mga aspirant. So, mo na ni ang chance siguro because tonight, this afternoon, and tomorrow, daghan ng activities, ang Centro and Pendro. So, ang first given challenge is how to overcome the adverse weather conditions. Dili yun na dapat hadlang or makahinder sa to ang pagpaningkamot na ma-preserve na to ang kinayahan. As you can see, okay kayo ang area. This reminds me of Cedar, o Balay-Balay. Yan, oh, this one. And according to one local though, this is 8.5 hectares. No sir, no? Especially kung makakita pa din mga posts bitaw. So sa mga kabatanunan nga, ako ang pauwan karon, learn from the experience. Yeah, learn from the experience. Ayaw himo ang hadlang, ang weather condition, na ma-enjoy na to ang moment o makatabang na sa environment. So mo nang to, o katong ingon ni sir ganina nga 3 instead na 3 planting, it's 3 growing. Maningkamot mi na makabalik, which is ang amo ang itanong. Yeah. So salamat kayo. Arboretum, and we hope na masuportahan pa ang atong Arboretum para daghan pa tayo mga bisita nga moabot diri o ma-explore nila unsa ang naa sa ato ang Arboretum. So later, makita mo sa amo ang itawag diri ang King of Arboretum. So makita ninyo dito sa sulod ma'am sa ato ang tree planting sa Forest of Friendship. Maagihan nato dito. So makita ninyo kung unsa tong ginatawag na mo nga King of Arboretum. Okay, since this event is also in connection sa ato ang Earth Month celebration, no? So para i-discuss sa ato ang theme for this year and also the festival goals, a sounding applause to CNR Officer Romel B. Arbolon. Salamat, Budik. May buntag sa tanan. Ako pasalamat sa inyong pagsulong sa among invitation. A sounding applause to our former CNR Officer of Centro Bislig and now the PNR Officer of Pendro Dinagat, Forester Nathaniel Iracho. Salamat, Nick. May buntag sa tanan. May respect sa ako ang successor, si Senro Romel Arbolonio. Ako ang Deputy Senro sa Centro Bislig, Chief Mamerts. Of course, our representative from City Government, si Sir Renato Lao. Ilaw. And labi na sa ato ang mga bisita, no? From the 6 groups na mga mountaineers. Welcome sa Bislig City. Labi na diri sa ato ang Arboretum area. And apil na sa ato ang mga kaubanan dati sa Centro Bislig. Can you imagine all the things that fill our mind? I wanna see oceans, I wanna see the night lights, and we can go dancing underneath the night skies, and we go on an adventure. But promise I can be the one to hold you tight. Cause I don't wanna wait till next time. And again, don't forget, selfie mo sa inyong picnic.
Manalo. Mananong mi og kuan. Ay guys, manalo mi guys. Manalo mi guys. Alam naman namang sige. It's gonna be our adventure. We could go around the world. Can you imagine all the things that we Guys. Pagtikan 3. It's gonna be our adventure. Pagtikan 3. Can you imagine all the memories we'll make? Guys, mo ni ang mother padung nami sa I wanna climb mountains mananom nami og seedlings. and see Mga everything kahoy you wanted us to makatulong see. sa It's gonna kalikasan. be our adventure. I don't care Mga nature lovers. Pero pero wala gilab. just can't wait to Wala gilab, gipambiyaan. Wala gipambiyaan pero nature lover. Agoy noy. Guys, abot kami diri yung mananong guys. Morning forest of friendship. Kailan mo ni guys? Mo ni ang kaplang rumah. Can we go on an adventure? We could go around the world. Can you imagine all the things that we can find? Kumot-kumot sa dakong kamot. Can we go on an adventure? Ang dughan ko nga Can you imagine all the things that dako sa akong dughan. Kumot-kumot na guys ha. I wanna see oceans. Dili na ko See the night Ito na lights. ko ang kuan And we guys. can go dancing underneath the night skies. Can we go on an adventure? But promise I can be the one to hold you tight. Ayay. Cause I don't wanna wait till next time. Lanting guys. Oh, oh, oh. Babalikan kita. Uhon. Guys, naumanan ako. Grabe guys. Guys. Imagine all the things that we create. It's gonna be our adventure. We could go around the world. Can you imagine all the memories?